All right. Morning peeps. Let me get this started. This is probably going to be 2 or 3 hours long. I think I plan to stop at 1 o'clock. Time. Daytime. 眩しい。こうも急に明るくなると目が慣れないな。I think I already synthesized the. I think I already synthesized the axe, so, and I already got lumber, so.あなたがお手伝いを相談した人？ランドルフから聞いて手伝いに来たよ。あ、はい、すみません、わざわざ来ていただいて。全然大丈夫だよ。それで何をすればいい？はい、長年放置されている木や倒木を伐採したいと思っているんです。確かにこれだけ広いと簡単に終わりそうにないな。あ、そうだ、一振りでスパーンって木を切り倒せる斧を私が作ってきてあげる。え？そんなすごい斧を作れるんですか？もしできるならよろしくお願いします。なあ、さっきの話だけど、あんな大口叩いて大丈夫？ Didn't I do like more than one? Hold up. Okay. 一振りでスパーン？ I guess I did one for myself, but I'm gonna go back and get one. 錬金術を過信しすぎじゃないか。Could've sworn I did one. Sup, AJ? どこへ行くんだ？ Back to the アトリエに atelier. 行くのか？さーて、何を作ろう。まずこれを入れて。 Actually, I can just hold up. Item replication. Hold up. Wait, let me do that. どれを増やすんだい？増やしたいものを選んでくれよ。So we can't replicate equipment then. Okay, never mind then.
Guess I'll have to make it then. どれにしようかな。まずはこれを入れて。いい反応だね。いいんじゃない？いいんじゃない？想像以上の大成功だよ。どれにしようかな。どこへ行くんだ？準備できたか？町の復興のために頑張るぞ。ずいぶんと軽い斧ですね。これ折れたりしないんですか？大丈夫。スレイたちが試しに使ってみたけど全然問題なかったから。それを聞いて安心しました。 Oh shit, the video did go public already. Alright. Appreciate that, Job. よかった。あ、でも間違ってアルマの体重まで切っちゃダメだよ。なあ、さっき言ってたアルマの大樹とは一体どういうものなんだ？ Thanks for the share too. ああ、この町の人以外は知らないよね。ほら、そこに見えるでっかい木のことだよ。随分と大きいな。樹齢はどれくらいなんだろうか？詳しいことはわからないが、ハルフェンの象徴としてみんなに大切にされていたものなんだ。天気のいい日は大樹の周りでお弁当を食べる人がたくさんいたよね。デートの場所にもよく使われていたな。いつだって若い男女が多くてすごかった。なるほどな。この地はずっと放置されていたようだが、大樹が残ってくれていたのは幸いってところか。そうだな。ただ、ずっと放置されていたせいなのか、昔みたいに実がならなくなってしまったようだ。それは食べられるものなのか？もちろん。毎年収穫祭があってさ、その日は大樹から取った実が町の人たちに振る舞われたの。そのまま食べても美味しいけど、ジャムとかお茶とかどうやって食べても美味しかったんだから。俺はお茶にジャムを入れて飲むのが好きだった。本当は懐かしいな。大樹自体は生きているんだろう。ならまた実ができるようになる方法を探せばいい。それだって町の復興の一つなんじゃないか。確かにそうだ。この木の実を取れないうちは町が復興したとは言いたくないしな。そうだよ。よーし、私も頑張って実がなる方法を探すよ。こんにちは。ランドルフから手伝ってほしいって聞いてきたよ。おお、君たちが手伝いか。いやー、待ちくたびれたよ。遅くなってごめんね。それで何をすればいい？ああ、
俺たちは今町の復興作業に使う道具作りを手分けして進めているんだ。その材料のインゴットが足りずに頭を悩ませてたんだ。なるほど。俺たちはインゴットを調達してくればいいですね。ああ、そうだ。急ぎで頼むよ。もうずっと作業が止まっちまってる。インゴットか。錬金術においてもよく使う素材の Already got him. All right. Mm-mm. おい、嘘だろ。まさかこんなに早く持ってくるとは。えへん、どう？これでいい？ああ、見た限りだが何も問題はなさそうだ。これで止まっていた道具作りを再開できる。本当に助かったよ。ありがとうな。また何かあったらジョーちゃんたちに頼むよ。やったー！また何かあったらいつでも相談してよね。When it comes to Neptunia, I honestly never have a problem with any of the characters. The only character I ever had a problem with was CFW Trick, but everybody else was practically fine. But I can definitely understand the obsessive hate from all the fans and stuff. なんであれ。今できることはやったんだ。ランドルフさんの元へ報告にも。 Even our main characters are kind of hated in a sort of way, but not every character is perfect. Alright, so before I go back, I'm gonna go do some battles. Raise up the residential areas. So let's see. どこに行く？すごい。なんだか普通の森じゃないみたい。珍しい。少し楽ができそうだ。遠慮なくやらせてもらう。大した敵じゃなかったな。これも一つの学びだな。簡単に勝てたね。少し楽ができそうだな。仕留める。このくらいなら余裕だね。遠慮なくやらせて。なぜってば頼もしい。突撃。えい。いくらでもかかってきなさい。なんだってね。まだ強くなれそうだ。余裕。どうやら貴重なものみたいだな。正々堂々勝負だ。こんなところで負けてられないからね。遠慮なくやらせてもらう。思いっきりよし。調子が悪い。前に出る。たっ捕らえた。よし。ま、こんなもんだろ。この辺のいいものを拾えたな。お宝。これはすごいな。
I wonder if Aisha's still there. すっごいお花のいい香りが She should still be waiting there, I think. ここは花畑なのか。あっち、すぐに終わらせよう。仕留める。はっ。大した出来じゃなかったな。これは結構珍しいんじゃないか。拾っておこう。すぐに終わらせよう。捕らえた。やったなロゼ。突撃いくらでもかかってきなさいなんてね。今はどうにもできないかな。少し楽ができそうだな。弱そうに見えても油断はするなよ。大した出来じゃなかったな。Damn.町のためにももっと頑張ろう。新しい道具が作れるようになるんじゃないか。見たことないやつだな。新しい発見だな。誰が相手だろうと勝つだけだ。頼もしいな。無理はしないでくれよ。遠慮なくやらせてもらう。華麗な連携のチャンス。よしよし続けていくぞ。いくらでもかかってきなさいなんてね。
Looking lit. 見たことないやつだな。役立ちそうだな。拾っておこう。今はどうにもできないかな。すぐに終わらせよう。大した敵じゃなさそうだな。遠慮なくやらせてもらう。すがろぜ。華麗な連携のチャンス。よし。たは。いくらでも Oh, so she can follow up with another attack now. Okay. Thanks to the skill tree upgrading. おっと、もうそんなに遅い時間か。楽に勝てそうな相手。大した敵じゃなさそうだな。遠慮なくやら仕留める。任せろ。仕留める。この道具で俺の力をくれてやる。いくらでもかかってきなさい。なので、これ珍しいね。役立ちそうだな。拾っておこう。ザックザックよっと。Guess you need the hammer for those, which I did not get yet. So.何が出るかな。新しい発見だな。新しい道具が。 Good. Got some new discoveries. Good, good, good. Alright, keep going. これも拾っておこうか。どこに行く？アトリエに戻るのか？ Yes.
しようかな。まずはこれを入れて、まずはこれを入れて、Sup, Sayuro? いい反応だね。ここはこれでっと、ここはこれでっと、うまくいきますように。すっごくうまく。さあ、 Isn't most of your work put into Monster Hunter more than Atelier? これは外せないよね。Multitasking on different games is very difficult. いいんじゃない？ Depends on which games it is, but いいんじゃない？ now Atelier, that is different. ここはこれでっと。よし、調合開始。 That's why I stopped doing chill streams for a while. To focus on one game at a time. どれにしようかな。これは外せないよね。ここはこれでっと。うまくいってる。いいんじゃない？うまくいきますように。すっごくうまくいったね。どれにしようかな。Oh yeah, I forgot to slap this on. Hold on. Need to get back with Sophie too, but I think I'll do a fresh new walkthrough someday. Sinking intimately. Yo, yeah, I needed this soundtrack back on. Put that on.
There you go. さーて、何を作ろう。どこへ行くんだ。一丁行きますか。 Atelier soundtracks are such a fever dream, man. That's how beautiful they are. I can't help but fall asleep to such beautiful melodies. 信じられん。まさかもう終わらせてくるとは。ほとんどリアスの錬金術のおかげです。俺たちだけじゃ魔物退治くらいしかできませんでした。作れるものだってだいぶ増えたんだからね。思い上がるな。腕の方はまだまだだ。ひっど私まだ始めて少しなんだよ。落ち着けリアス。俺からすればこの短期間であれだけのものを作れたなら十分だ。ああ、間違いなく才能はある。だからこそもっと腕を磨けと言いたいんだ。随分と打ち解けたようじゃないか。うまくやっていけそうだな。そうですね。ロゼがどう思ってるかはわかりませんが、俺はだいぶ助かっています。腕も確かです。でもさ、前から聞いてはいたけど、やっぱ全然人手が足りてないよね。今回動いてみてよくわかったよ。お前もカミラさんの苦労を身をもって知れただろう。人材不足はこの町の慢性的かつ喫緊の課題なのだ。そうだ。そういえば。どうしたの？お前の店を手伝っている妖精がいるだろう。頼めば町の復興も手伝えるんじゃないか？確かに。すごく働き者だし、手伝ってくれるなら復興の強い味方になること間違いなしだね。妖精だと？何の話だ？小さい子供みたいな格好で。もう説明めんどいから連れてくるね。なるほどって言っていいのかしら。正直話を聞いても理解できないところが多いし。私も半信半疑ですが、目の前に立たれると悪空の道の妖精族、そんなものが存在するとは。体は小さいですが、お手伝いなら得意です。そうみたいね。リアスのお店も手伝ってくれているようだし、お礼のコールについては規定通りの額を払うわ。人間も妖精も平等に扱わないとね。やったー、ありがとうございます。ただ聞いてる感じ、とてもやることが多そうで、オイラたち3人だけじゃ全然手が足りなそうです。せめてあと4人、いや5人は追加で欲しいかと。お前たち以外にも妖精族っていうのは何人も存在するのか？もちろんです。ただし悪空の道のどこで会えるかはオイラもよく分かってないんですけど。十分だ。悪空の道にいるってのだけでも。I wonder if there's other dimensional paths we can take. There's like extra floors, I think, so. よーし、そうと決まれば早速妖精さんを探しに出発しよう。Try looking for them at day. Okay. どの依頼を受けようか。よーし、
任せたぞ。ちゃちゃっと終わらせちゃおう。 Oh, so it's not just doing the shop that will level up the residents, and they'll be able to level up through request too. Is that a set beach area? Man, I'd be more happy if she was playable. It's not even fair. Oh yeah, I should probably get some shops. Get some sales going on.まぶしい。こうも急に明るくなると目が。こんにちは。お店は順調ですよ。誰にお願いしようかな。誰にお願いしようかな。誰にお願いし、それじゃあお願いね。さてさて、お店はうまくいってるかな。 All right, let's do it. こんにちは。お店は順調ですよ。うんしょ。売り上げが出てますよ。こんな感じか。さて、どうしようか。売れますように。こんにちは。お店は順調ですよ。売り上げが出てますよ。こんな感じ。妖精さんと仲良くなれてきたかも。さて、どうしようか。売れますように。こんにちは。お店は順調ですよ。一生懸命やりますよ。ありがとうございます。持っていきますね。売り上げが出てますよ。こんな感じか。All right. どこに行く？あっち、いや、こっち、悩むな。危険な場所じゃなさそうだぞ。油断はしないようにな。やっほー、エール様が帰ってきたぞ。お前、遺跡の調査に行ってたのか。まあね、もうちょっと調べたかったんだけど、メモ帳の紙がなくなっちゃってね。そんなに書いたの？けど一人で行った割にはずいぶん綺麗だね。魔物と戦ったりしたら少しは汚れると思うけど。僕は遺跡調査の専門家だし、魔物の気配を敏感に感じ取ることができるからね。魔物と戦わない安心安全な調査を心がけてるから、そんな汚れるようなことないのさ。
狭いところとか足元が泥まみれなところを調査するときは別だけど。でも魔物だって気配には敏感だから、下手したら見つかっちゃうんじゃない？その時はとにかく必死で逃げるから平気だよ。もしくは気配を消して隠れたりとかね。どんなにボロボロになろうが危険な目に遭おうが、生きて調査結果を持ち帰れば僕の勝ちなのさ。そんな考えだといつか本当に失敗して取り返しのつかないことになるぞ。何言ってるんだ。僕はこのやり方で調査するようになってから一度しか失敗したことないんだぞ。あるじゃん、失敗してるじゃん。大丈夫だったのかよ。っていうかどこでどんな失敗したんだ？生きて戻ってこられたのが奇跡だなってくらいの失敗って感じかな。死にかけてるじゃないか。その失敗からさらに気をつけるようにしてるから平気なんだって。それに死にかけたのは魔物のせいじゃないし。そうなのか。じゃあどうして死にかけたんだよ。かっこ悪いから秘密。気になる言い方しないでくれよ。A vibe just to kick with. I'm gonna be honest with you, because the only ones I played is Ryzen and Sophie. I couldn't really, because I can't really answer for the rest. But I'm gonna be honest with you, probably Sophie. You know what? I mean, I want to go with Sophie, but you know, it's the game's a little bit too hard for me, so I'd probably have to go with Ryza. That was my first Atelier. You were probably thinking I was gonna go with Ryza, but that's like my first Atelier game. I can't really speak for the previous titles because I've never played them. So you're better off asking somebody who's actually played all of them. That's crazy though. I did not know Atelier Lulua was actually packing heat with them soundtracks.
What the fuck? I didn't even know that. Verona, the freaking girl with the top hat and pink outfit overalls. I swear to God, I've never heard this track in Sophie 2 before. That is new to me. Oh yeah, that's right, the request. Let me see the request. Defeat Puni type monsters. Okay, I'll get back to them. Yeah, man, I gotta go with Ryza. It's in between Ryza and Sophie for me, because those are like the only two Atelier titles I've ever played. I played a bit of Verona, but I still don't fully understand her character yet. So I can only say Ryza or either Sophie. There's reasons why I don't really tackle the classic Atelier games, because some of them are a little bit hard, and I kind of want, you know, just an easy walkthrough for most of them. I don't really have the time to grind for perfect material to beat final bosses and stuff. That would take, you know, much more time. I know that's the whole point of the game, but but nowadays with a bunch of shit that a lot of people are going through and shit, I can't even take the time to farm materials. Heck, I don't even think I'm gonna finish Atelier Resleriana. Because most of the games I start nowadays, I sometimes I don't think I'm gonna finish them. Something could happen. I could be kicked out of my own house, or anything. Anything could happen. So. Heck, even when I was playing through Yakuza, I didn't think I was gonna be able to finish it. That's why I don't make promises that I won't be able to. That's why I don't make promises that I'll be able to finish certain games I play. Oh yeah, me definitely helped me through various annoying parts of the game, specifically Yakuza 3.
escaping from the cops, which was the dumbest thing they never fixed. 簡単に勝てたね。 Tokiwami 3 came out. いいもの見つけた。少し楽ができそうだな。弱そうに見えても油断はするなよ。思いっきりだって次々。遠慮なくやらせてもらう。捉えた。 It's probably best you don't keep up with them. I think I'm taking a break from Extreme Versus. なかったな。 I think I told you that I left the Discord for that like 強くなれそうだ。 weeks ago. I've literally left every Discord server. I'm not even in a single Discord server anymore. I'm locking in. I'm literally locking in these days, bro. I'm locking in these days. No time for bullshit. People bitching over Extreme Versus 2 Wi-Fi and stuff. None of that crap. Need to lock in. That's it. Need to clear distractions. Work, my games, and nothing else. That's it. ダメだな。この報告書は不備だらけだ。受け取ることはできる。それはちょっとひどすぎない？余計な情報が多い上に曖昧な箇所が多い。 I'm starting to see now. 文体の統一すら取れていない。手直しできる程度なら私が手を入れているが、これはどうにもできん。そこまで言わなくても。そうそう結果も出してるんだからそれでいいじゃん。結果。そうだな。 Literally, like, I deleted all of Extreme Versus 2 that I had on my PC. Because the thing is that I've done, like, practically, like, I binge played through Cross Boost and freaking Overboost. And I've practically played every mobile suit on arcade mode for both titles. There's nothing for me to hop on for those games anymore, except for online, which is literally hard to get online through the Discords that I was in. Because majority of Spanish players play together in their region. Freaking Western players like us can hardly, like, you know, American players like us can hardly find a match. So I said, fuck it. Why do I need the games on my PC? They're just practically wasting storage and shit when I'm not even going on them. So I deleted them. Both of those games wasted about 40 gigabytes. Sorry, 60 gigabytes in total. So I deleted them. Look how much storage I saved because of it. そんなこともわからなかったのか。すみません、ランドルフさん。俺たちちょっと考えが足りなかったみたいです。 Yeah, no doubt I love to fight. I mean, shit, I still got他の人に迷惑がかか I can always just re-download, but I'm not gonna join that Discord anytime soon. しなかった。 I still got what's it called, Zero Tier, and that's the stuff you use to play online. それが分かっていながらやるよう But な人間とは taking a break from that. それと、お前たちが結果を出しているのは事実だ。先ほども言ったが、私もそれは認めている。 I can't afford to deal with random ass people on Discord, and there's like a bunch of Spanish players just bitching about Wi-Fi and お crap. 前たちの報告書をもとに、 Like, if you're so bitched about it, then wait for the game to come out on console, which is not going to happen. ように心がけてほしい。話は以上だ。それで、報告書は差し戻していいな。もちろんです。次はちょっとはマシなの書いてきます。だね。せめて突き返されないようにいろいろ調べて書くようにす You're る。 fine in my book as long as you don't play like those Japanese sweats. 楽しみに待つ。 Then at that point, there'd be no point in wasting time against me. I just know the basics, and that's it. Shit, I have a life. I can't be popping out arcade sticks playing like Japanese sweats. Oh, wait, I don't have a life. Thank you.
栄えてはいないが静かだしいいところだな。こんにちは。 Just basic ass controls. 好きに見ていってくれよ。よく来たな。実は新しい商品を仕入れたんだ。これで大丈夫か？ありがとうな。これで大丈夫。ありがとう。これで大丈夫。 In that game, everybody can win, honestly. ありがとう。これで大丈夫。ありがとうな。 You could be a pro and still get, and literally still get shot from behind or whichever, no matter how good you are at dodging. Like anybody could just win at Gundam versus. You beat me those days, and then I beat you those days. We turn it around and just pull the 360, same shit. これで大丈夫か？ありがとうな。何も買っていかなくてもいいから、また顔を見せに来てくれよ。 Back then, I just pushed any button. Nowadays, I practically know the basic control for every mobile suit that I use. That being on strings with at least mid or high players is actually pretty easy. I play a mean impulse, a mean freaking a mean Toad Selector, Pale Rider, freaking Bill Strike. どこに行こうかな。ここなら余裕だね。新しい発見だな。いいもの見つけた。誰が相手だろうと勝つだけだ。こんなところで負けてられないからね。遠慮なくやら思いせてもらう。っきり戦えるよ。よし。よっは俺の力をくれてやる。いくらでもかかってきなさい。なんだってね。もう暗くなる時間なの？おりゃとう。強い魔物はいないようだが、気を緩めずに行こう。すぐに終わらせよう。このくらいなら余裕だね。遠慮なくやらせてもらう。さすがロゼ。思いっきり戦えるよ。突撃。えい。いくらでもかかって。 Feel free to bring it up as much as possible.
なくやらせ Oh, I believe that. およしえいそ次々これも嫌えこいくらでもかかってきなさいなので楽勝だったな。新しい発見だな Literally back in high school, I always used to hear my friends talking about Monster Hunter, but there was one specific, I think it was one of the previous titles though, but there was one monster I remember them talking about, the Gormagala, I think. That was the only big boss that I've heard about when they talked about it, the Gormagala. Can't really pronounce it correctly, I'm not sure, but literally my brother plays Monster Hunter. Recent ones too, I think. 楽に勝てそうな相手大した敵じゃなさそうだな遠慮な仕留める Oh, so I got it right then, okay. They used to always talk about that specific boss. This was like around 20... I think 2016 or either 2017, so I'm not sure which Monster Hunter was all the range by that time. 隙を見せたな Well, that depends which Monster Hunter, which Monster Hunter, y'all play. Like you play one of like the most recent ones or the modded ones from the Discord. I would probably say he doesn't really play the same one you do, but 珍しいもの見つけたおりゃ can't remember the last time he hopped on it, but I'll ask him then. So we saw the same thing, didn't we, Jab? I'm guessing that's probably fixed in update 1.32. 1.32 I think is the recent update. I think I'm using 1.30. You know, it's funny. Didn't they have a Monster Hunter character in Marvel vs. Capcom Infinite? 楽に勝てそうな相手弱そうに見えても油断はするなよ。思いっき遠り戦慮なくやえよ仕留める大した敵じゃなかったな Because I remember playing as them. 簡単に勝てたね And I was looking at a bunch of, I think he was wearing like silver armor or so. Like I think silver armor, or I can't remember, but. お、何か見つけたぞ。Because I remember the characters also had alternate colors.
When I bought Infinite, I had like the whole DLC, all the DLCs on it. So I think I also got a Unlimited Spider-Man, I think. 今はどうにもできないかな。 Not to change topic or anything, my bad. But遺跡の中のアトリエか。なかなか立派じゃないか。見つけた時から何も手を加えたりしてないし、本当にただ使わせてもらってるだけだけどね。実際に使えてるなら何も問題はないさ。そういえば俺が錬金術師かと聞いた時に言いよどんだのはなぜなんだ。だって私まだ錬金術始めた you see, I smell pirate. I smell pirate. わけでもないのに言えないでしょ。 But then again, if I smell pirate, then I lose the online access. 策のようなものが必要なのか。いや、そういうのは特にないな。この世界っていうと、そうか。言い忘れていたな。俺はこの世界の人間じゃない。異邦人なんだ。異邦人？別の世界 Oh, say less then. 異邦人。やはりか。アーシャさんに次いで2人目だな。なんとなく察してはいたさ。今までに見たことのない格好をしてるし、2人目だ。もう驚きはしない。二人目？他にも異邦人に会ってるのか。ああ、アーシャさんっていう女性だったんだが、ロゼは知ってるか？ああ、知ってる。そうか。アーシャに会ったのか。うん。すっごいのんびり屋さんでびっくりしたよ。アーシャらしいな。まあ、異邦人はいろんな世界から来てるから、いろんな人がいるさ。話を戻そう。とにかく俺の世界では錬金術は学園で学び、誰でも習得できるものだった。マナという存在もあるが、概念はこの世界と異なっている。じゃあロゼの世界には錬金術を使える人が大勢いたんだね。ああ、知り合いにも大勢いる。学園で錬金術を学びながら錬金術師を名乗るやつらがな。だからリアスも堂々と名乗って問題ない。いや、錬金術がされたここだからこそ名乗るべきだ。錬金術師リアス・アイトライゼってな。錬金術、物を組み合わせて新たなものを生み出す不思議な力。大昔に廃れた力を私は使えるんだ。腕を磨けば復興にももっと協力できるかもしれない。よし、決めた。私は今から錬金術師を名乗る。錬金術師リアス・アイトライゼ。今日から堂々と名乗ることにするからよろしくね。ああ、錬金術師リアス、いろいろ期待してるぞ。へえ、労働力として妖精を連れてくるのか。なかなかすごいこと考えるね。微妙に誤解されそうだから言っておくが、ちゃんと金払って雇うんだからな。わかってるって。妖精を無償奉仕させるために探しに行くなんて、君は冗談でも言わないだろ。そういえばリアス、コールは十分に持っているんだろうな。妖精を見つけてもコールが足りないと断られたら
二度手間になりかねないからな。少し多めに持っていった方がいいかな。妖精にお金が足りないとか言われるのってちょっとかっこ悪いよね。まあ相場が分からない以上はどうしようもない。見つけてから考えるでもいいんじゃないか。ふんふん、ここがこうなって。さーて、何を作ろう。Let's see. これは外せないよね。いい反応だね。ここはこれでっと。ここはこれでっと。 Those jiggle physics are superb. よし、調合開始。想像以上の大成功だよ。 Koei and fucking Gus, once again, you've outdone yourselves. さーて、何を作ろう。これは外せないよね。いい反応だね。ここはこれでっと。やっぱり他のあとこれじゃなかった。うまくいってる。ここはこれでっと。いい反応だね。うまくいきますように。想像以上の大成功だよ。どれにしようかな。まずはこれを入れて。いい反応だね。いい反応だね。うまくいってる。うまくいきますように。
よし、調合開始。想像以上の。さーて、何を作ろう。まずはこれを入れて、いい反応だね。いいんじゃない。うまくいきますように。想像以上の大成。どれにしようかな。まずはこれを入れて、これは外せないよね。いい反応だね。ここはこれでっと。いい反応だね。よし、調合開始。想像以上の大成功だよ。さーて、何を作ろう。これは外せないよね。いいんじゃない。これにしようかな。いいんじゃない。よし、調合開始。さーて、何を作ろう。これは外せないよね。やっぱり他の。いいんじゃない。うまくいってる。いいんじゃない。うまくいきますように。すっごくうまくいった。どれにしようかな。これは外せないよね。いい反応だね。うまくいってる。いいんじゃない。よし、調合開始。すっごくうまくいったね。これは外せないよね。いい反応だね。
開始。すっごくうまくいった。どこへ行くんだ。どこへ行くんだ。どこに行く？早くしないと置いていくぞ。さて。Man, Uta's Hardscape had such a beautiful soundtrack, man. Sad and beautiful, bro.
どこに行くかな。役立ちそうだな。拾っておこう。すぐに終わらせよう。このくらいなら余裕だね。次も頼むぞリアス。遠慮なくやらせてもらう。捕らえた。大した出来じゃなかったな。楽勝だったな。楽に勝てそうな相手。大した敵じゃなさそうだな。思いっきり叩くじゃん。次々。遠慮なくやらせてもらう。様子を見るか。仕留める。はっ。大した出来じゃなかったな。簡単に勝てたね。ゆっゆっ。これ珍しいね。どこに行く？And so that's done. Oh no, I'm not trying to discard you crazy. どこへ行くんだ。おりゃ。いいもの見つけた。新しい道具が作れるようになるんじゃないか。どんな壁だって乗り越えてやるんだから。頼もしいな。無理はしないでくれよ。遠慮なく仕留める。これ
十分だ。前に出る正面突破だ。そこだ。これも嫌え。このもう敵はいないみたいだな。簡単にどうやら貴重なものみたいだな。役立ちそうだな。拾っておこう。お、いいもの見つける。すっごい珍しいもの見つけた。新しい道具が作れるようになるんじゃないか。少し楽ができそうだな。弱そうに見えても油断はするなよ。華麗な、よし。次も頼むぞリアス。仕留める。大した出来じゃなかったな。すぐに終わらせよう。大した敵じゃなさそうだな。華麗な連携のチャンス。よし。次も頼むぞリアス。捕らえた。はっ。大した出来じゃなかったな。Bro, you know what? It got me thinking. There's one thing Koei still hasn't done yet, and I know that we had Sophie and Warrior All-Stars, but that's not enough for me, bro. We need an Atelier Warriors, bro. We need Atelier Muso. I mean, I would say Atelier Warriors is kind of a little bit niche. I would say, I guess that would be the only way to say it. Atelier Warriors. Shit. And it's like the only thing I would say is that would make it different from rest of the Warrior games is the fact that to make and it might be a hassle, but to have the best weapons instead of just like you know, certain Muso games like One Piece Pirate Wars and stuff where you don't need like, you know, where you just like have to like level it up to make them stronger. I would say that for the system of Atelier games, you could just like get some crafting items and stuff when you beat enemies and shit. That way you could craft the strongest weapons and use them. I mean, it's a bit too much for me and nerve-wracking, but that's literally how Atelier does it. If you're gonna make an Atelier Warriors game, you gotta make the game at least have elements from Atelier games. Kind of like how Hyrule Warriors did their shit. I think Hyrule Warriors was a little bit the same way, but yeah. No annoying elements or anything like that. Like, no annoying elements taken from Atelier games. Like, don't take any elements from Sophie, because I think that would really annoy me. Use elements from Ryza. Because you know what? We have so many Atelier games, not funny. Like, the Atelier's like a full series of games that have gone back since, like, what, the PlayStation 2 days? Leading up until now. So I would be like,
That's possible. And we have so many main characters, and we could even get like, certain side characters. You can even get like certain supporting characters and stuff too. It is possible. Like up to the same amount of characters as what Dynasty Warrior had or Warriors of Orochi 4. So it honestly is possible. They have a full set of characters to go around with. I don't care if you put them DLC. I'm still buying them. All I gotta say is like supporting characters should not be I mean, I don't mind supporting characters being DLC. Like I could probably think like and like I said, I can't speak on the previous Atelier games because I haven't played all of them fully. I can only speak on Sophie and Ryza. So I'd probably say, for example, as supporting characters, I don't care if you put them DLC or anything like that. But I would say for DLCs, we could probably get a Leela and Emple. They could be DLC, while, you know, supporting characters like Boss, Lent, and Tao could honestly be normal playable characters in the game. And, you know, bad guys can work together. And what would honestly be better? Yeah, facts. That would work so much. Yes. And they would also get DLC outfits too. Like DLC outfits. But then again, hold on a sec. I'd be asking for too much though, but I would say they need I would say for certain characters that come from series that range on for 2 or 3 more games or so, like Ryza, for example, or Sophie, they would have DLC outfits. They would have like DLC outfits of their previous outfits they wore in the first game. Of course, Sophie would still keep her iconic. She would still keep her iconic first outfit from the first game because like they have it in Atelier Resleriana. So I mean, like they kept that one because that's her most iconic one. It'd be stupid if they gave her a second one because the second outfit I think is supposed to be her grandma's outfit when she was an alchemist. So, but her first outfit is the best and classic one because they did the same with Warrior All Stars. Well, then again, Warrior All Stars I think dropped before Sophie 2, so of course they did that. But Ryza's fit is another thing too, because Ryza's second fit I would say is actually the best. Ryza's first and second fits were my favorite, but I wouldn't care if they brought in the third one. Her third one is good too. And then for guest characters, I would say for guest characters, because, you know, they are all, like, not even just Atelier in general is made by Gust and Koei, but Blue Reflection is as well. So Blue Reflection characters could also pop into the mix as supporting DLC guest characters. So characters like, obviously, Hinako, Arao, or Kirara, or, well, Kirara has reflector form, right? The characters that weren't playable in Second Light, they have reflector form, right? Yeah, I think all characters should be able to be added in, like from any series, as long as they're by Koei and Gust. I wouldn't mind. Now, it's the stupid fucks out there. It's the stupid fucks out there that are probably gonna say, "Oh, why couldn't you add in Goku or freaking?" I'm like, has there been a single Dragon Ball game by Koei Tecmo or Gust? I didn't think so. Be quiet. But I don't want to hear idiots like that saying that crap. But and literally if somebody asks, I'm gonna be like, keep that shit somewhere else, bro. This is literally a full series of peak characters from a world that you're not ready for if you keep on playing those crappy arena fighters. Keep those shits in the arena fighters, but do not bring them in the Koei Tecmo Gust Force. Keep that away. Either way, bring guest DLC characters, especially from Kimia and from freaking even from Blue Reflection. Yeah, facts. Dragon Ball will never have a Musou game because it's just straight up. It's meant for 1v1 mechanics and stuff. And plus, they don't have the enemies to, you know, they don't have the enemies to cover up for a Musou game. The only enemies there would be are Frieza soldiers, and that's not even close to a Musou title.
If you just fight Frieza soldiers, it's not really it. Naruto, I can see having Muso. No doubt for Naruto. Naruto has enemies to do it. Enemy ninjas and everything. It's the perfect Muso. Shippuden Ultimate Ninja Impact was a perfect example. But I'm going to finish this and then save, and then I'll be back tonight. Blue Reflection. But that might be a next video topic. Can't even lie. And I guess since Atelier Resleriana is like the recent Atelier game, right? Then they could pretty much make the character models from every other Atelier game in Resleriana graphics, and also reuse the models for returning Atelier characters in the game. So I say it's possible. They could come up with a crazy story and probably make all the villains from Atelier, all the villains or all the monsters or any villains from Atelier and even Blue Reflection. And probably when they bring out DLC characters, they could also bring in a DLC story. That's true. I think Madoka Magica could also get into the collab. Not like a one-time collab like the gacha games and stuff. But I would say it would work. Many magical girls could be playable. I'd be asking for too much if I said the whole cast would be playable. Only just not Magia record or anything like that. I'd be asking for too much. But Madoka Magica, in terms of you know, our main magical girls of Kamihara. So I would probably say Madoka, Kyoko, Sayaka, Mami, Homura, mainly are just our main, you know, magical girls. The fact that Koei hasn't thought about this is crazy, man. But damn, I'd love to slap it in their heads. And not only that, but I was gonna say bring the gust, I was gonna say what's the word I'm looking for? If they pop out a deluxe edition, the game would have its own game original soundtracks. The game would have its own game original soundtracks and everything, of course. But if they bring out a deluxe premium pre-order, they could also put in the Koei Gust Legacy Music Pack, where you can play all your favorite soundtracks throughout missions and stuff. That would also make it go even more harder. Oh my god, yes, that would be so perfect. That would be so perfect, man. Yes, that would be perfect. Oh my god. There is literally one I'm also forgetting about.
There's one game I forgot about. Knights of Azure and Knights of Azure 2. Forgot those two. Put them in. Put Arnis and Uruchi in. Those two could be in. Like, oh my god. Christopher's? Yes, definitely her too. Christopher should definitely be into. Oh my god. Because they had Arnis and Christopher's playable in Warrior All-Stars. It's definitely gonna happen, bro. I was gonna say call it Atelier Warriors, but I think they should call it Gust Warriors. But then again, that would probably be the same thing as Warrior All-Stars, and then people would start to ask for Zhou and many other characters to be playable from Dynasty Warriors and Samurai Warriors. So no, let's call it because Dynasty Warriors is not Gust. So Dynasty Warriors is not Gust. They're mainly Koei in general in W Force, so they're not Gust. So they would stay back in Warrior All-Stars and Dynasty Warriors. And the same thing for Samurai Warriors. Gust did Atelier. They did, Koei together with Gust did Atelier and Blue Reflection and Knights of Azure. So that would mean that Dynasty Warrior characters, Samurai Warrior characters, they would not be in it. So mainly, I guess you could call it Gust Warriors. Yeah, Gust Warriors would do it. And if they ever bring out a new game and stuff, that would be good though. Yeah, she would definitely be in it. Seeing as she was literally a DLC servant in Knights of Azure, it's possible. Definitely possible for her to be in it. With reworked graphics too. But of course, nothing beats her original model. Alright. I'll be back later tonight. I'll drop a save right now, and then I'll be back later tonight. So I'll see y'all. I really gotta use the toilet. Stupid mouse, come on, man. Ew. It's like this mouse always pisses me off. Alright, I'll see y'all.